Hello friends, hope you all are doing well. Friends, today I am feeling extremely happy to come online in this through this video and speak to you all after a long gap. Probably ever since this project of Homi Mirror had started, this is the first time because of my health issues we have taken such a long gap. And I feel very happy to inform you all that the medical crisis that I was going through since last few months, I have recovered almost 80 to 90% from that, and I thought now I think I am quite fit enough to resume our discussion at the earliest, which I have been missing desperately since last few weeks in my day-to-day life. And friends, I would also take this opportunity to personally thank those great leaders who had come forward voluntarily and taken the responsibility to ensure that the discussion, some of the other discussion is going through in the theory group, batch 4 group. So I would take this opportunity to personally thank Supriya ma'am, Lata ma'am, Pooja ma'am, Shivangi ma'am, Aditi ma'am, Aparna ma'am, and Sapnali ma'am for engaging the batch 4 members in my absence very wonderfully. So this is a very good positive sign that has, or positive thing that has come out of these crisis period, friends, because we got a chance to know that yes, there are quality leaders in our group who can in future take up this responsibility to engage the classes in my absence. So that is really a wonderful positive things that has come out of this. And friends, Deepavali is around the corner. I know that. So we will be resuming the regular discussion only after the Deepavali festival celebrations are over. And Deepavali is a festival, friends, where we spread happiness. हम दिए जलाते हैं, घर में खुशियां लाते हैं, खुशियां बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं. So basically, it is a festival where we spread happiness and joy. We, being doctors, I would say that we are celebrating Deepavali on a daily basis in our clinical practice. In the sense, जो दिए हम दीपावली में अपने घर में जलाते हैं दीपावली के अवसर पर, the same enlightenment basically we are giving on a daily basis in our clinical practice to our patients, the patients who have been suffering since long, and they are basically pushed into darkness of sorrow and depression, pain, worry. We are basically giving them a ray of hope, and we are helping them to come out by showing them the brightness of truth and the brightness of homeopathy in their life. So in that sense, basically we are basically celebrating Deepavali on each and every day by enlightening our patient's life. So friends, this has to be continued, and I want that same kind of energy level from each one of you when we resume our discussion. And I'm sure that the last case that we discussed, a lady who have been into a lot of suffering since almost 30 years. I think everybody felt sorry for her and her troubles when they listened to that case, and we all are eagerly waiting for the response or the first follow-up, which I could have taken a little earlier, but due to, as you all know, that due to my health issues, that could not happen in time. The day I immediately returned, I was on an Ayurvedic treatment for almost a week, and I returned home yesterday. So once I returned, I immediately thought of taking her feedback. She has been calling me. She had been calling me a few times, but I could not. I was not in a position to receive her call. So yesterday, I thought of taking her feedback, and I was also too eager to know what is the response or the effect of our medicines on that lady who has been into a lot of trouble since childhood, since the age of 6. I hope you all remember that case. So I'm sharing this video, friends. Please listen to this. नहीं नहीं, लेकिन हमारे लिए आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है. लेकिन ना डॉक्टर, आपका अच्छा होना हमारे लिए 100% जरूरी है. चलिए, अच्छा मैं सुनिए ना, इसकी शिकायत कर रही थी. अभी हमारा 1 महीने का हो गया है दवाई लगभग, है ना? 1 महीने 3 बोतल 1 महीने का हो गया. हाँ, 1 महीना हो गया. बाकी डॉक्टरों को मुझे सुनाना है कि आप क्या कैसे फील कर रहे हो. तो अब क्या बोलना चाहेंगे आप बाकी डॉक्टरों को कि हाँ एक्चुअली
हाँ, मैंने जब से ये मेडिसिन स्टार्ट की हो ना, मुझे एक चीज इसमें ना नोट मैंने की, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और और फर्स्ट टाइम मेरा वेट, यानी फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम 2004 के बाद मेरा, अभी मेरा अपॉइंटमेंट था 28 को ही, मैंने आपको कॉल भी की थी, तो मेरा उस वक्त वजन जो है ना डॉक्टर, कम से कम 12 साल के बाद 34 हुआ। 12 साल के बाद 34 हुआ। हाँ डॉक्टर, मैं तो 31। और तीसरी चीज ये है कि स्टार्टिंग में मीन्स बहुत इरिटेट होता था, यानी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अभी सारी रूटीन शेड्यूल्स के बेस पर सब एकदम स्मूथली हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम, इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। देखिए अगले 6 महीने में हम आपको ना इतना ठीक करेंगे, जब आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी ठीक होगा, वो भी कर देंगे हम लोग। होम्योपैथी में इतनी पावर होती है, आप सिर्फ भरोसा रखिए, और कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है तो मुझे कॉल कीजिए, वरना 10 दिन के बाद कॉल हाँ, कीजिए। अभी हाँ, और एक चीज, हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जब से मैं मेडिसिन खा रही हूँ ना 1 महीना हुआ, हाँ जो मेंसेस का प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताई थी 18 डेज, जी जी 15 डेज, जी। तो इस बार सिर्फ 3 डेज एक्स्ट्रा गए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 3 डेज ही गए। देखिए यानी पहले हम लोग कितनी मेहनत करके आपके लिए दवाई चुनते हैं, वो दवाई कितना अच्छा काम करती है। ऊपर वाले का करम और आप लोगों की दुआ, आपकी मेहनत, बोलते हैं ना, मैंने इतना पढ़ी हूँ कि कभी भी मेहनत किया हुआ इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता। और एक चीज हमेशा, ऊपर वाला सर को देख कर ही सरताजगी देता है। क्या बोले? बोलते हैं ना, जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, जो किंग होता है ना, वो उसकी कैपेसिटी होती है, वो उस काबिल होता है। बोलते हैं ना, अल्लाह ताला सर को देख कर, यानी हमारा सर को देख कर ही उसका ताज कहलाता है। हमारे इसमें एक है खौज। तो बोलते हैं ना, आपको लोग ज्यादातर बोलते हैं ना कि भगवान मानते हैं, तो उसका कुछ रीजन है कि इंसान की जो नेगेटिव थिंकिंग को निकाल कर पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे ना डॉक्टर से बात कर कर पेशेंट का आधा दर्द ठीक होना चाहिए, वो आप में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम, आप कोई भरोसा बनाए रखिए भगवान के ऊपर, बाकी सब छोड़ देते हैं, दवाई भी खाते रहिए, और चलने दीजिए दवाई को 10 दिन, और 10 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? हाँ, अच्छा डॉक्टर, अब ये थोड़ी इचिंग और कम हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कम क्या, पूरा इचिंग बंद हो जाएगा आपका अगले 3-4 महीने में, देखिएगा पूरा बंद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया ना, तो और देखिए समझ रहे ऐसा ना है, बहुत। हम लोगों का टारगेट कुछ और है, आपकी उम्र अभी छोटी है, जी, तो हम तो ये देख समझ रहे हैं रही हूँ। कि आपकी जो उंगलियों का प्रॉब्लम है उसके लिए भी कुछ हो सकता है, कि हम वो देख रहे हैं। आपकी खुजली और मेंसेस का प्रॉब्लम कोई बड़े बात नहीं, वो तो ठीक होना ही होना। देखिए आपका मेंसेस भी ठीक हो गया अभी, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो रोमेटोलॉजी, हाँ रोमेटोलॉजी का, उसके लिए क्या कर सकते हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगले 2-3 महीने के अंदर पता चलेगा। जैसे जैसे हम लोग दवाई की डोज बढ़ाते जाएंगे ना, तो पता चलेगा आपको। इंशाल्लाह तो आप बस डॉक्टर, मत होने इंशाल्लाह। दीजिएगा, और चलने नहीं, दीजिए, नहीं। और 10 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? इंशाल्लाह जरूर डॉक्टर, थैंक यू सो मच है डॉक्टर। चलिए, हाँ, ओके, बाय। Friends, I am sure that the confidence level of each one of you must have multiplied after listening to this feedback. This is the effect just in 1 month, friends. Just in 1 month, only 2 potencies given: 0/3 lachesis, 0/3, and lachesis 0/4. She is on lachesis 0/4 right now. I'll be sending 5 and 6 in a day or two to her. After her second slot of medicine has been finished. Now see, keep in mind friends, in this case advanced pathology is there, which may be reversible, may not be reversible. We don't know actually what will be the effect on that, but the other problems that she is having with respect to her menses, with respect to her itching problem, skin problem, and other problems, definitely we can offer a solution to her, permanent solution to her. So this is indeed a very positive feedback that we have got. So again and again, the reason why I am showing these cases with complete transparency is because I want each one of you to believe strongly that this is the right way. Sticking to the organon, sticking to the philosophy. Don't make a habit of running after shortcuts. Don't make a habit of running after the baseless methodologies. Stick to your basics, stick to your books and the authentic literature, and that is going to give you wonderful results in your life, which I have been showing you consistently in the last maybe a year or so. So friends, the happiness that we have given to this patient and the happiness that we have been giving to other patients
they would definitely remember us when they are in a celebration mode. And probably, the blessings, of course, it does comes, and it will definitely benefit you if the blessings that has been sent to you from your patients are coming from their heart. Then those blessings are definitely going to come and help you out. I'm the best example, friends. I'm the best example because the kind of support that you people have given, I cannot stop it. I cannot stop myself again from thanking each and every member of my family, Homemira family, for praying for me, for supporting me both financially and by other means in this time of crisis. There was a period of a time when, certain kind of negative thoughts came into my mind with respect to this project and where I stand after so much efforts being put into this project. But the kind of unity and support that you people have shown and helped me to come out of this what do you call it, unexpected medical crisis situation definitely has given me a lot of positivity and a lot of energy, and I'm back definitely with a lot of more challenging cases which will come across our way as we go along. And we will be definitely starting this journey immediately after the Deepavali celebrations are over. So once again, friends, wish you all a very very happy Deepavali. Go and celebrate your Deepavali with your family, friends, spread happiness, and then come back to Home Mirror to spread happiness to the whole humanity. Thank you.